Good morning, dear students. The next topic we move on to kingdom Protista. Kingdom Protista are the organisms do not fit into other four kingdoms. That is, they are the Monera, Animalia, Plantae, Fungi, much more complicated than Monerans. They represent the intermediate step in the evolution of other three kingdoms. Protozoans is the Greek word for first animal. Contains about 60,000 species and they are made up of a complex eukaryotic cell, unicellular or cells, multicellular organisms. Eukaryotes have cellular organelles and prokaryotes do not have. Eukaryotes are is a single celled organism and the prokaryotes are or multicellular organisms are having more than one cells. This kingdom has organisms that demonstrate both animal and plant-like characteristics. So, in kingdom Protista, some members are autotrophs and some members are heterotrophs. And the organisms separated based on the feeding behaviors, kingdom Protista are classified into autotrophs and heterotrophs. In autotrophs, they are mainly belonging to green algae, brown algae, red algae, diatoms, dinoflagellates and euglenoids. And the heterotrophs, amoeboids, ciliates, zooflagellates, sporozoans, plasmoidal slime molds, cellular slime molds and water molds. All protozoa can reproduce asexually. Only one parent for reproduction. This type of reproduction is known as binary fission. During binary fission, one protozoan cell divides into two identical individuals. They inhabit aquatic areas and terrestrial areas. They are present in both water and land. Protists are classified into 30 phyla which can be placed into three major groups. They are fungus-like protozoans, animal-like protozoans and also plant-like protozoans. And these are the some individual species found in the kingdom Protista. And first one is the animal-like protozoans. They are all heterotrophs. This is classified by the structure used for the movement. And the first one is the cilia. It's a tiny beating hair-like structure. This structure is used or coordinated, helpful for the coordinated movement between individual cilia. And the second is the flagellum, that is whip-like tail. It helps in back and forth wave motion. And some have pseudopodia, projection of cytoplasm that stick out like a foot or false foot. And sessile have some no locomotion or no movement. And the first is the animal-like protista. The examples are amoeba. These are come from amoeboid, which means change. These are unicellular organisms. They move by pseudopodia, which give appearance of cell changing size and shape. They live in aquatic, live in pond, ditches or slowly moving streams. They can cause amoeboid dysentery in just small organisms like bacteria and other protozoans. And the major infection caused by amoeba is the life cycle of Endamoeba histolytica. It's the causative agent of an amoebiasis or amoebic dysentery. And in a person having infected with the cyst ingested with the food or water that is contaminated with the human fecal material. So, human feces has material is the food contaminated with the fecal material containing amoeboid cyst. Cyst encyst in the small intestine and the resulting trophozoites colonize the large intestine. So, amoeboid cyst infect ചെയ്ത ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് നേരെ in the small intestine ചെന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും
അത് സിസ്റ്റായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, അത് ട്രോഫോസൈറ്റ്സായി മാറി കോളനി ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ. അതിനുശേഷം ഈ ട്രോഫോസോയിഡ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ വഴി അത് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത് കയറുകയും നമുക്ക് എന്താണ് കോളിറ്റൈറ്റിസ്, ഡയറിയ, ഡിസെൻട്രി പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നു. ഇത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ അമീബിയാസിസ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രോഫോസൈറ്റ്സ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത് കയറുകയും അവിടെ നിന്ന് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ വഴി മറ്റുള്ള ഓർഗൻസിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ സീരിയസ് pathological condition is known as the endameba caused by Endameba histolytica, is known as the amoebiasis or amoebic dysentery. In the animal-like Protista, some examples are amoeba. Its feeding sequence is used by pseudopodia surrounded and engulfed food particles. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. And this process is known as the phagocytosis. This picture showing the phagocytosis using the pseudopodia movement of. And next is the Paramecium. It's a unicellular unicellular protist. It's also known as the slipper animalcule or slipper shaped. Move by coordinated beating of many cilia. Is the picture showing the movement of Paramecium. It's the line of a travel, and the movement of cilia, coordinated movement of cilia makes the animal to easily move from one surface to another. This is the mainly aquatic, mostly found in ponds and streams, usually do not cause disease in humans. And the feeding occurs in the funnel shaped gullet or buccal cavity where food is drawn in external and internal cilia to form food vacuole and ingest organic detritus and other small organisms like bacteria and other protozoans. And food to waste pathway, food vacuole forming around yeast cells, and then vacuole become acidic and the alkalinity established and the waste material expelled. This is the feeding steps of Paramecium. And so reproduction is by binary fission or asexual reproduction. It has N nucleus and in fusion plane, and this N nucleus divided into to form two asexual two cells and the resulting binary fission. And so reproduction is by another means is known as the conjugation or sexual reproduction. In sexual reproduction, a structure called conjugation tube to exchange genetic material. And the next is the examples of sporozoan. Sporozoans is also an animal like protozoan, but sporozoa do not move on their own. Mostly common in tropical areas. Protists that reproduce by forming spores. They are usually parasitic protist, animal like protist. Sporozoan named Plasmodium causes malaria. It is caused by female mosquitoes. Human get malaria when bitten by an infected mosquito. Infected ആയിട്ടുള്ള mosquito humansനെ bite ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ മലേറിയയ്ക്ക് infected ആവും. And this is the sporozoan cycles. Female Anopheles mosquito bites human infected with malaria and pick up Plasmodium gamete cells. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു മലേറിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിനെ കടിക്കുന്ന കൊതുകിൻ്റെ ആ കൊതുക് ഒരു കാരിയർ ആവുകയും ആ കൊതുകിൻ്റെ മലേറിയയുടെ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിലെ ഗ്യാമേറ്റ് സെൽസ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കാണുകയും ദിസ് സെക്ഷൽ ഫേസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം ലൈഫ് സൈക്കിൾ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ മോസ്കിറ്റോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ടു ഫോം സൈഗോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് കൊതുകിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കയറിയത്. അവിടെ വെച്ച് അത് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ആവുകയും മിയോസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്പോറോസോയിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. എന്നിട്ട് അത് കൊതുകിൻ്റെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് അനദർ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് സലൈവ ദറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പോറോസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോയുടെ സലൈവയിൽ ഇരുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ സ്പോറോസൈറ്റ്സ്, അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്പോറോസൈറ്റ്സ് ഇരിക്കുകയും അത് ഈ സലൈവ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പോറോസൈറ്റുമായിട്ട് ചെന്ന് വേറൊരു ഹ്യൂമനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ദി സ്പോറോസൈറ്റ്സ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് മോസ്കിറ്റോ ടു ദ ഹെൽത്തി മാനിലോട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് മോസ്കിറ്റോയിൽ നിന്ന് കയറുകയും ചെയ്യുന്നു.
and then resulting it will entering into the liver, and the sporocytes infect liver cells and multiply asexually. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി പേഴ്സൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് കയറിയ സ്പോറോസൈറ്റ്സ് ലിവറിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ വെച്ച് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലിവർ സെൽസ് ബൾസ്റ്റ്, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിവർ സെൽസ് ബൾസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിലീസിങ് പ്ലാസ്മോഡിയം സെൽസ് കാൾഡ് മ്യൂറോസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ലിവറിൽ വെച്ച് ഈ സ്പോറോസൈറ്റ്സ് മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും that infect red blood cells, അത് ആർ ബി സി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. Then മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് invade the RBC and disrupt the RBC. Infected red blood cells burst releasing മ്യൂറോസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആർ ബി സിയിൽ ചെന്ന് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആർ ബി സിയെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അത് വെളിയിൽ വരികയും releasing മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് that infect other red blood cells. Some cells release gamete that can infect mosquito. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആർ ബി സിയെ നശിപ്പിക്കുകയും ഇത് ആർ ബി സിയിൽ വെച്ച് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് ചിലതൊക്കെ മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് ആവുകയും ഈ മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് വീണ്ടും ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ മോസ്കിറ്റോയിലോട്ട് ഈ ഗ്യാമേറ്റുകൾ കയറുകയും വീണ്ടും ഇത് മോസ്കിറ്റോയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ടാകുക, സൈഗോട്ടിന് മിയോസിസ് നടന്നത് സ്പോറോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്, മലേറിയ. And the life cycle of Plasmodium species, it is also causing malaria in humans. The mosquito injects sporocytes into the human when it feeds. അപ്പോൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഹ്യൂമൻസിലോട്ട്. Then the sporocytes enter the cells of the liver and finally enter the bloodstream. ബ്ലഡ്സ്ട്രീമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക ലിവർ വഴി. The parasites enter the blood RBC and the parasite reproduce asexually in the RBC. The blood cells burst releasing മ്യൂറോസൈറ്റ്സ്. In the red RBC, red blood cells, some മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് will develop into male and female gametocytes. The gametocytes are ingested by mosquito when it feed on blood. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഈ ചിലതുകൾ മ്യൂറോസൈറ്റ്. ഈ മ്യൂറോസൈറ്റിനെ വേറൊരു കൊതുക് വന്ന് കടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് ഈ മ്യൂറോസൈറ്റുകൾ കയറി ദ ഗ്യാമേറ്റോസൈറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ഇൻ ദ വെക്ടേഴ്സ് ഗട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്യാമേറ്റോസൈറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഗട്ടിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും സ്പോറോസൈറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ദ സ്പോറോസൈറ്റ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ വെക്ടേഴ്സ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. എന്നിട്ട് അത് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് വഴി വീണ്ടും അടുത്ത പേഴ്സൺസിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു. കുറേ ഒക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് ആയി നമ്മൾ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു മോസ്കിറ്റോയുടെ ബോഡിയിൽ കയറി ബാക്കി ഇരുന്ന മ്യൂറോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സിയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കുറേ ആർ ബി സിയെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ നോൺ ആസ് ദ പാരോക്സീസ്, ദ ചിൽസ് ആൻഡ് ഫീവർ, അവർക്ക് പനിയും ഇടുങ്ങലും വിറയലും ഉണ്ടാവുകയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് ഇത് ഒരു മലേറിയയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. And the life cycle of Gardia lambillia. Gardia lambillia is also another causative agent of Gardiasis. ഇതും അതേപോലെ ഒരു പാരസൈറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. സിസ്റ്റ് ഇൻജസ്റ്റഡ് വിത്ത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ഓർ ഫുഡ്. കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫുഡിലോ സിസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രോഫോസൈറ്റ്സ് കോളനൈസ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ആദ്യം സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സിസ്റ്റിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് വന്ന് ട്രോഫോസൈറ്റ് കോളനി ചെയ്ത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെരുകുന്നു. ഇത് ഫീക്കസ് വഴി പുറത്ത് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ ഫീക്കസ് വഴി പുറത്ത് പോവുകയും ഇത് റിസർവോയർ ഹോസ്റ്റ് ബീവേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ ഇംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസർവോയർ. ബീവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസർവോയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ഇവർ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഈ ബീവേഴ്സിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ വരികയും ഇത് ഇവിടുന്ന് കണ്ടാമിനേഷൻ വീണ്ടും ഹ്യൂമൻസ് ആ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അനദർ ഡിസീസ് നോൺ ആസ് ദ ഗാർഡിയ ലാംബില്ലിയ. Next one is the plant-like protists. These have chlorophyll. They make their own food. They can live in the 4 main environments. They are present in fresh water, salt water, soil and tree bark. They produce large amounts of oxygen which are used by other living organisms. They are grouped according to pigment and structure. They are mainly grouped into 6 main groups. These are green algae, red algae, brown algae, fire algae, golden algae and euglena. The plant-like protists are grouped according to color and structure. Euglena, they are red algae, Diatom, Dinoflagellates and green algae. And the euglena are
one-celled algae that moves in one flagellum. They lives in fresh water. They reproduce asexually. They have a red-eyed spot near front end to find light because containing chlorophyll and can make their own food. And the red-eyed spot is the presence of a red colored is a photopigment. And the contains a disc-shaped chloroplast. In the cell of Euglena contained a disc-shaped chloroplast, and this is the organelle, the site of photosynthesis, and gets its name from the presence of the green pigment, that is chlorophyll. And the next is the diatom. So another example of plant-like protist. This is a beautiful one-celled protist, come in many shapes: boats, rod, disc, triangles. They are important food source for water-dwelling animals. Cell covering is made up of two overlapping parts. Think of a box with a lid. So this is the diatom. Made up of the same material as glass, cell covering do not decay. ഇപ്പോൾ ഡയറ്റംസ് ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സെൽ കവറിങ് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. യൂസ്ഡ് ഫോർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, സ്കൗറിങ് പൗഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. ഫിൽറ്റേഴ്സിലും ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലൊക്കെ ഇത് ക്രിസ്റ്റലിങ് ഏജൻ്റായിട്ടൊക്കെ ഈ ഡയറ്റത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ Dinoflagellate. They are algae. It's the plant-like protist. They usually found in ocean. They have a hidden chlorophyll due to dark pigments. May move by two flagella. And the next is the red Dinoflagellates. The red Dinoflagellates are Dinoflagellates produce large numbers which turns the ocean red. It is responsible for red tides. They produce chemicals that kill thousands of fish. Humans can become ill if they eat shellfish that have absorbed these chemicals. Common off the coast of Florida or other warmer areas, the red Dinoflagellates can cause infection of both humans and shellfishes. So these infected shellfishes consumed by human can cause infections also. And this Dinoflagellate cause the red tide. And the red tide kill fishes. This absorb the red tides containing this type of flagellates. They absorbed red Dinoflagellates. After encountering and absorbing red tide, a stingray become disoriented, and they have the appearance of not being able to see or control what they are doing. Eventually, the ray will stay at the surface, lying horizontally, and die. Next is the green algae. Green algae come in many different forms. They can be unicellular or multicellular. They produce oxygen and water. Serves as the food for fish, snail and crayfish. Usually found in colonies. Colony is a group of cells that live together. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സിംഗിളായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, കോളനി ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോളനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സെൽസ് തന്നെ ഒരു അടുക്കി വന്നിട്ട് കുറേ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം: ഡെസ്മിഡ്സ്, ക്ലോറല്ല, Spirogyra. These are the examples of plant-like protist green algae. And the examples are Volvox colony, arranged in a single layer with the flagella facing outward. The flagella beat and the colony spins through the water. Flagella anangumbo a colony vellathil ingane move cheyna കാണാം. And the brown algae is the example. Kelp is known as seaweed, used by human for food, also used to thicken food such as ice creams and jelly. And this is a picture of a mixed different types of algae. And this is the animal like protist group. And next is the fungus like protist. And the fungus like protist are examples is slime molds. Fungus like protists that are consumers. They live in cool, damp places. Example: forest floor. Feed on bacteria growing on rotting log and decaying leaves. Some are parasites. This number is very few. The fungus like protist life cycle is the slimy mass that moves like an amoeba. It's the beautiful colors of red, yellow or violet, and they stop growing and moving, produces spores inside their structure on a stalk, and the spores develop into little cells of flagella.
Then each cell loses its flagella and grow into slimy mass again. And this is the life cycle of the slime mounds. And first is the aggregating amoebas aggregating and then migrating colony, and then the colony grow, then the fruiting bodies are developed, then fruiting bodies produces spores, and this spores is again emerging amoeba. This emerging amoeba is the solitary cell, is the feeding stage. This solitary feeding stage cells become aggregated to form amoebias. And then these aggregated amoebias are formed by during the syngamy production, and zygote to become 2n, then under meiosis and the amoebiases are formed. This is the sexual reproduction. And then the expected question from this area is the list the 3 major groups of or types of protists. Give it 2 examples of animal like protists. What are the sporosovans? Give 1 example. List the 3 structures of protozoan used for locomotion. List 5 plant like protists. Why are algae important? Explain why red tides occurs and what causes are the for red tides. This is the expected question from this portion. And also some other questions are explain the plasmodium, life cycle of plasmodium vivax, and also another one is the comment on or write a note on Gardia. It's a parasitic protist infection. Gardia is the, and explain the erythrocytic cycle from the life cycle of plasmodium vivax. Plasmodium vivax. These are the major expected question from this Protista.